and Benny are here. Coach, we're just going to jump straight to it because of time. Of course, not the result that you wanted today as your team bows out of this competition. Just what do you make of the results today? Coach, on va sauter directement dans le vif du sujet. Ce n'est pas le résultat que vous expectez pour votre équipe. Et qu'est-ce que vous pensez de ce match d'aujourd'hui? En anglais, on dit good evening. In English, we say good evening. Je crois que sur les deux éditions, les deux matchs, on a fait ce qu'il fallait faire. On a dominé, on a très bien géré les deux matchs, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan tactique. Je crois qu'on a fait honneur au football algérien et au football africain. Là, je parle de l'animation où, avant tout, le football, c'est un spectacle. On a fait le spectacle à Alger, on a fait à Johannesburg. Et je suis fier de mes joueurs, de mon équipe et de mon club. Et le seul point qui me fait, c'est un, la qualification, deux, le nombre d'occasions arrêtées. C'est ça qui me fait mal. Okay, at this point, talking about two legs, we dominated the game tactically and physically. We honored Algerian football and Africa at large. What disappointed me now, one, is the qualification. Second, the opportunities that we missed. Thank you, Coach. We're now going to open the floor for questions. But before we go to question, can I kindly ask again that we put our phones on silent because it does disturb the sound of the press conference. Thank you. If you have a question, please raise your hand and let us know the media house that you are representing. Thank you. Coach, what do you make of the conduct of not just your players but your officials from picking up fights with the referee to instigating the fight that at the end of the match that could have turned deadly, and just the general behavior in CLJ away? Coach, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de vos joueurs et certains de vos dirigeants qui ont engagé une bagarre qui pouvait se terminer dans le pire des cas? Merci, mais je suis là pour parler football et je suis un entraîneur et un technicien, donc la question ne me concerne pas. Le plus important, c'est ce qu'on a fait sur le terrain. Si vous avez une question sur le terrain, je suis disponible. Thank you. I'm here. I'm a coach. I'm a technical coach. I speak about soccer and only soccer. If you have a question regarding a game, you can ask me. Thank you. Thank you. Can you please speak up? Thank you. Coach Belila from SABC, had luck on the result, but I would just like to know, FIFA talks about fair play, and how important is, as football club, especially players and coaches, you always ensure that the spirit of fair play towards everyone is always practiced. Parlons, coach, pour le résultat. La FIFA parle de fair play et toutes les règles qui sont en jeu. Mais qu'est-ce que vous pensez? Comment vous faites pour instiguer le fair play en vos joueurs? Est-ce que vous savez que sur le plan politique, l'Algérie et la Tunisie, je suis un Tunisien, Nord-Afrique, et l'Algérie, on a de très bonnes relations avec l'Afrique du Sud. Et nos relations sont d'une amitié extraordinaire. Are you aware that on a political point of view, Algeria and Tunisia, I'm Tunisian, we have a very close relationship with South Africa? And on a fait un grand match, d'accord? On a fait un grand match, on a fait un grand spectacle, on a dominé, on a créé beaucoup d'occasions, on a varié notre jeu long, court, on a créé des occasions, malheureusement, on n'a pas marqué des buts. Je félicite Hollande pour la qualification. Yeah, unfortunately, we played a good game. We offered the public a good
a good quality of game. We played long, we played short. Unfortunately, we didn't score, and I congratulate Orlando Pirates for the qualification. Thank you. Can you pass the mic to Karabo, please? Okay. Good evening, Coach. I'm Lucky on the results, Karabo Pasha, PVC Sport. Coach, on the balance of the 2 legs, what exactly is it that you've learned from this club when you played up against them over the 2 legs? Because obviously they progressed, but you to some extent really controlled the match on both legs. Any lessons that you've learned from this club going forward? Lessons that they've learned from Orlando Pirates. Of course, they did dominate both legs in regards to position, but the result goes to Pirates. Bonsoir, coach. Unfortunately, malheureusement pour le résultat, mais quelle est la leçon que vous avez tirée de Orlando Pirates à l'en avant? Je vais parler d'Orlando ou de mon équipe. D'Orlando, De la leçon que vous avez tirée. d'Orlando, je souhaiterais de tout cœur bonne chance pour Orlando et j'espère qu'elle sera finaliste. Et bonne chance pour Orlando. I wish wholeheartedly luck to Orlando Pirates, and I'm hoping that they're going to be finalists. Can we bring the mic back? Okay, you can go ahead and continue. Coach, we saw your players confronting the referee at the end of first half and also at full time. What was it that you were not happy about that he did? Coach, nous avons vu vos joueurs aller vers l'arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les joueurs ne soient pas contents? J'ai dit, je le redis, je suis là pour parler de match. Le match a été un match fantastique, des deux côtés, surtout de notre part. On a fait un grand spectacle, on a été généreux, tactiquement on était bien, techniquement on était fort, on a dominé, on a créé des occasions, malheureusement on n'a pas marqué. Le seul regret que j'ai. I will say it once again. I'll speak about soccer. We created opportunities. We were tactically on point, physically on point. We dominated the game. Unfortunately, the only regret I have is that we didn't score. Coach, Papato from Open Avenue. Coach, would you say perhaps that temperament of your players was the downfall perhaps of the team not being able to score and to get the goal today? Do you think the temperament of the players, the attitude that they also went onto the game, do you think perhaps that might have been a factor in the team not being able to score and not getting the goal? Coach, bonsoir coach. Est-ce que vous pensez que l'attitude, le tempérament de vos joueurs a affecté le fait qu'il n'ait pas marqué aujourd'hui? Je vais lui poser une question. Est-ce qu'il a vu de football, de spectacle de notre part ou pas? I will ask you a question. Did you see good game? Do you see a display on our team or not? C'est ça l'essentiel. That's the essential. That brings us to the 8 o'clock press conference. Thank you, Coach. Thank you for the translation. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Au revoir. Inşallah